నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్లో ఘనంగా 13వ స్నాతకోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా సిసిఎంబి డైరెక్టర్ డాక్టర్ వినయ్ కె నందకూరి పాల్గొని 24 ఏళ్ల తన ప్రయాణంలో మంచి చెడులు, ఆశ నిరాశలు, ఎత్తు పల్లాలు చూసినట్లు తెలిపారు. ఇప్పుడు 13వ స్నాతకోత్సవం విశేషాలు చూద్దాం. The university spent 15 crores on training the faculty and introduced blended learning for the students. The semester end exams were conducted offline to ensure sanctity. The results were declared on time. Today we have convened at this convocation to graduate students in various academic programs. A total of 5193 students graduated from the various campuses with bachelor's and master's degree in various disciplines. In addition, 98 students were awarded the PhD degrees. 55 students have been awarded gold medals for their exemplary performance. 758 research students were awarded the PhD degree. Our graduates continue to excel and distinguish themselves in their profession and public life. The graduates of the 13th Convocation now stand at the threshold of embarking on careers of distinction and purpose. On this happy occasion, here is a brief report of the university's activities during the year 21-22. గీతం పట్టభద్రులకు సిసిఎంబి డైరెక్టర్ సూచన. ఘనంగా గీతం 13వ స్నాతకోత్సవం. మన ప్రయత్నాల వల్లనే విజయం సాధించామని భావిస్తాం. వైఫల్యాలను మాత్రం వేరొకరి తప్పిదంగా ఆపాదిస్తాం. మీ వైఫల్యాలను అంగీకరించి వాటి నుంచి గుణపాఠాలను నేర్చుకుని స్థిత ప్రజ్ఞతను ప్రదర్శించాలి అని సిసిఎంబి డైరెక్టర్ డాక్టర్ వినయ్ కె నందకూరి ఉద్బోధించారు. గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో శనివారం నిర్వహించిన 13వ స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన స్నాతకోపన్యాసం చేశారు. Convocation is when you are presented with your degree, a culmination of all the hard work over the years, 4 years. It is also time to reflect on your journey to date and cherish the good times that you have had while pursuing these degrees, right? What I was thinking is that I will talk about my own journey a bit and the lessons that I have learned along the way while doing this journey. I was actually born in a small village named Hejamadi, which is approximately 40 kilometers from Mangalore, west coast. My father's family hails from a town called Nandikur. That's how my last name Nandikuri comes in. Since I'm in Andhra, Kur became Kuri. That's the truth. As in those days, generally bank employees, Canara Bank, Syndicate Bank and Volar in the west coast, they kind of moved. My father moved to become a clerk in Nellore way back in 1965. In 66 he got married and 67 my elder brother was born and 70 I was born. And I stayed in many parts of coastal Andhra such as Kondapalli, Vissannapeta. These are the places I stayed till 1978. Means I did my preliminary schooling in places like this, which are smaller villages in those days. And as you can imagine, if you are talking about doing your preliminary education in villages, I had to do it in vernacular language, which is Telugu. So essentially Telugu medium. In 78, my father was transferred to Srikakulam, which is a much bigger town relative to the villages where I was there. And obviously, when you go to a town, you will now get the option of going for an English medium school. So my father thought, since anyway the still kid has this time, so he kind of pushed me to English medium school. That experiment lasted just about 3 days. I couldn't take it, and I promptly came back to a government school which was near my house and continued in Telugu medium till 10th. As a young student, in those years, I was simply drifting through my education without any particular care about where I am going or where it would lead me. This was after around 7th, we moved to Visakhapatnam, and that's where I was actually did my education till 9th. So in those days, there was what my father used to call as Brahmanand Reddy pass, which essentially means you don't have to really pass any exam as long as you have 70% attendance. So this was started by a chief minister named Brahmanand Reddy. And this was pretty much blessing for somebody like me. So I was simply drifting through so I could pass all the exams and go on to the next one. Not really pass the exam, but go to the next one. And there were 2 hurdles in this path, one at 7th, one at 10th. 7th one, school will make sure that you'll pass. So then you're only left with 1 hurdle to take care of 10th. When I finished 9th, for 10th alone, I actually went to a place called Udaigiri.
That's when my father got transferred. So this is when it dawned on me that if I did not get my act together, I may not be able to make much of my life. So life is not a movie. It's not like one fine day you get up and you think, okay, now, they show in a few scenes that they read off all the books. It doesn't work. What I did is a massive transition from completely a lazy boy who's dreaming away to glory to somebody who has to study to really do something. But even then, it's a tricky part. It's not something that is easy. Though I started doing all right, I was nowhere near the top, and that was a concern for me. If you have to really do well in life, you have to start doing better than being somewhere managing passing exams. See, that is the first time I've actually learned a lesson of my life. I've learned that a process to change one's lifestyle, whatever it is, get over the hurdles, and develop a drive requires consistency, hard work, and most importantly, focus. Without that, we really can't achieve what we set out to achieve. After finishing 10th, I kind of moved to Visakhapatnam, where my brother was just then started GITAM. That was in 1984, as he did his civil engineering from GITAM. Right now, he's in Ireland. He's working for IBM. He's a SAP specialist. He basically thought that if I am not taking up engineering, if I compromise my career, he is not responsible. He actually stated that. I have taken in my life because I followed my heart rather than what my family wanted me to do. And this has actually resulted in why I'm here right now, science. With this, I would like to end, and I would like to wish all of you all the best for your future. గీతం అధ్యక్షుడు ఎం శ్రీ భరత్ మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో విద్యారంగం చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొందని, ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ గురించి పునరాలోచించడానికి కూడా ఇది అవకాశం కల్పించిందన్నారు. I think the Hyderabad campus for us, much like all of you sitting in front of me, is one of untapped or unrealized potential. So Hyderabad in terms of land size is the largest campus in GITAM. We have close to 250 acres, but all of you have experienced only 20 acres, 25 acres. We've all fenced you in because land is expensive to develop. We will develop it over time. My sadness is that everything that we're doing, you haven't been able to experience it as a full-time student. But your journey with GITAM as a full-time student may have ended here today, but your journey as an alumnus is only beginning, and many of you have a long life ahead of you. And we look forward to you all being very connected to us. I think the first task is please register on the alumni portal if you haven't already been asked. And why I'm asking that is, if GITAM is to grow, if this campus is to grow, it's going to grow on your shoulders. The way you conduct yourselves, who you are when you go out into the world, whether you're getting into employment or further studies. So this is the 4th convocation in as many weeks in this month. So one thing I want to share with you all is, I've heard many distinguished speakers and I've been inspired by what they have been sharing over the last 4 weeks. What has been coming across consistently is that knowledge levels, interest levels may vary amongst you within your discipline outside. But what's going to set you apart, what's going to set GITAM apart, is what kind of values you stand for. Who are you as an individual? I know that many of you, directly or indirectly, have been part of some form of unethical behavior. I said this in Vizag also, that there are some students who've cleared almost 25-30 backlogs in a matter of 3-4 months. So, yeah, I mean, we're not fools, right? We understand that you're all very intelligent. The only thing is, how are you using your intelligence? Now, the path ahead, you have graduated, you're going to get your degrees shortly. The path ahead, also there will be many opportunities where there will be shortcuts to success. And there are many role models in society today who stand for that. And it's very tempting to fall for those values. So there's speakers who are going to be speaking after me, and maybe role models in your own life. Look at the ones who have endured 5-6 decades and have earned the respect and love of people uniformly. More often than not, you will find that they are not the people who have taken shortcuts. It's fine. What you have done is done. Now you're here. But as you move forward, when you are faced with these choices, what kind of choices will you make? Because GITAM is not going to be proud of you if you all take shortcuts. It's as simple as
getting a job offer and saying that you will join but not joining, joining a company and leaving within the first year. Many such examples. Or even for your training for employment, many of you not showing up. I think 4 years of college life, 2 years of college life is a lot of fun. I know that many of you have enjoyed this time, but consequences are going to get much more real as you move forward. So all of them have played critical roles in the way we live our life today. And with this, I'd like to end my speech and look forward to hearing you all speak. Thank you. స్నాతకోత్సవంలో భాగంగా బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకు విశేష కృషి చేసినందుకు గాను ప్రొఫెసర్ శాంతా సిన్హాకు, తెలుగు సాహిత్య ఔన్నత్యానికి విశేష కృషి చేసిన ప్రఖ్యాత తెలుగు నవల రచయిత అంపశయ్య నవీన్కు గౌరవ డాక్టరేట్లను ఇచ్చి సత్కరించారు. బంగారు పతకాలు మరియు పట్టాలను తీసుకున్న పిల్లల మాటల్లో, వారి తల్లిదండ్రుల మాటల్లో వారి సంతోషాన్ని ఓసారి విందాం. మా అబ్బాయి పేరు పృథ్వీరాజ్ చింతకింది. 4 years బ్యాక్ మాకు గీతం తెలుసు, మాకు ముందు నుంచే గీతం ఈ ప్రాంతంలో మంచి కాలేజ్ అని. సో వీ జాయిన్డ్ హియర్ అవర్ సన్ పృథ్వీరాజ్ చింతకింది, అండ్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ convocation in 13th Convocation. He passed out and he got job in Mindtree. He's doing excellent, and during the time also we found that it's an excellent time he spent in this college. He had a very good time, and we are also very happy with the college and also the course he has went, and the kind of the time he has spent, and he got job in Mindtree. Thank you. గీతం కాలేజ్ మేము జాయిన్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఇక్కడ స్టడీస్ ఒకటే కాదు, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఫోకస్ చేస్తారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, మీలో ఉన్న ఒక యాంగిల్ తెస్తారు బయటికి. బేసికల్లీ ఇప్పుడు మాకు ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లేస్మెంట్స్తో పాటు సమ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. సో క్విజెస్ అలా మమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో నేను ప్లేస్ అయిన కంపెనీస్ వచ్చేసి వర్చ్యూసా, విప్రో అండ్ TCS. సో ప్రెసెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇన్ వర్చ్యూసా. సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. గీతం నాకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చింది, అండ్ ఇట్ గాట్ మీ ద బెస్ట్ ఐ వాంట్. సో థ్యాంక్ యూ. గీతం కాన్వకేషన్కి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. 4 years అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ త్రూ లాక్డౌన్ మేము కాలేజ్ని చాలా మిస్ అయినా దే గేవ్ ఇస్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్. లాక్డౌన్లో కోర్సరా యాక్సెస్ ఇచ్చి టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ని చాలా ప్రమోట్ చేశారు. ఈవెన్ మాకు కూడా చాలా టైం దొరికింది టు ఎక్స్ప్లోర్ మెనీ అదర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్. సో ఆన్ అ హోల్ గీతంలో జాయిన్ అవ్వడం, నాకు ప్లేస్మెంట్ రావడం చాలా సపోర్ట్ చేసింది కాలేజ్. అండ్ ఈరోజు నేను కాన్వకేషన్కి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. My name is Subramanyam Naidu, Sub Inspector of Police, Hyderabad. Both daughters are studying GITAM University. This is the prestigious institution of the AP and Telangana. Very good atmosphere to study higher studies. That's why both are selected in prestigious IT firms. ఇక్కడ వాతావరణం అంతా చాలా బాగుంటుంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, హాస్టల్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి. చదువు బాగుంటుంది. అందువల్ల మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. Yeah, I just completed my BBA from GITAM Hyderabad Business School. My name is Vaishnavi, and I have secured a gold medal. I'm really happy that I got this opportunity and I am where I am today. GITAM helped me a lot. I got placed in a very good company, and it's all because of GITAM. I would really like to thank lecturers and all the management. They have made this possible for me. I'm T. Shweta. I just graduated from GITAM University with bachelor's degree in statistics, and as a gold medalist I really feel excited to win this gold medal from the prestigious university, and it's really good university for where you can be for a career growth, and I choose GITAM. And before joining GITAM I'm really preoccupied with my mind with many thoughts, but after joining GITAM I feel like I fell into a right place for my career growth, and I got placed in TCS, and I choose it because for my career growth and also for a good experience. And overall the faculty is really good and helpful for students, and they're available for any time for solving any doubts and all life related problems too. Faculty are really helpful for me, and I would like to thank my parents, teachers who have guided me for all the way here to achieve this gold medal. Thank you.
This is Lalita from BBA Financial Markets. I have graduated today. All I can say that I have a very good experience with GITAM. Hope I will pursue my everything and I will have a great future with GITAM certificates and everything. Thank you, GITAM. Hello, my name is Mehernath and he is my colleague Raju. And my daughter is studied here in computer science in GITAM. And she got more than 3 to 4 opportunities in the top level companies. And the reason behind I joined my daughter here is that because of the discipline, what the college is having about the discipline and the core curriculum and what the studies and workshops they are conducting. It enriches my daughter's career and her growth and everything. So that is one of the reason I can say that GITAM is the best college, best engineering college. I'm very proud that my daughter is studied in such a prestigious college. నా పేరు శివరామ్ మోహన్. ఐఎమ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి నేను రిటైర్ అయ్యాను. మా అమ్మాయి ఎర్రగుంట్ల త్రిశూలి శ్రీలక్ష్మి ఈసీఈలో ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతుంది. తను షీఈ్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. యాక్చువల్లీ షీ హాజ్ అచీవ్డ్ 5 కంపెనీస్ ప్లేస్మెంట్లో. తనకి విట్ భోపాల్లో వచ్చినా కూడా నేను అంత దూరం పంపించడం ఇష్టం లేక గీతంని నేను చూస్ చేసుకున్నాను. గీతం యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకున్నందుకు నేను ఈరోజు ఏం బాధపడలేదు, చాలా సంతోషపడుతున్నాను. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ముఖ్యంగా డాక్టర్ మంజునాథ, డాక్టర్ మాధవి, డాక్టర్ బాలాజీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొఫెసర్ సిద్ధావటం దయానంద్ గారు. సో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. దే హ్యావ్ ట్రైన్డ్ అండ్ గ్రూమ్డ్. చాలా బాగా చక్కగా తీర్చిదిద్ది మా అమ్మాయిని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారు. తనకి టీసీఎస్లో ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చింది, ప్రొడక్ట్, అలాగే ఇంకో 5 కంపెనీలు వచ్చింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నాకేంటంటే ఎందుకు సంతోషం అంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని మా అమ్మాయిని చాలా కష్టకాలంలో తను ఎంతో డిఫికల్ట్ అంటే మా 1 year బ్యాక్ ఐ లాస్ట్ మై వైఫ్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తను ఎగ్జామ్ రాసి 10 రోజులు ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా తను ఎగ్జామ్ రాసి దానికి ఎంతో సపోర్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ధైర్యం ఇచ్చి ఎగ్జామ్ పాస్ అయింది. తను 85%తో తను గ్రాడ్యుయేట్ అయింది. వాళ్ళ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నేను ప్రతి వాళ్ళకు కూడా గీతంలో వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని నేను తప్పకుండా చెప్తాను నేను ఈ సందర్భంగా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Today we are very happy to be part of this convocation 2022 in GITAM University, Hyderabad. GITAM is branded in education, especially my son Nikhil is part of computer science and engineering, and we are happy to know that. And today he is receiving his graduation certificate and convocation center. We are all very happy with the GITAM infrastructure. Especially located in geographically in Vizag, Bangalore and Hyderabad. We are all family members. We are my wife Gauri and daughter Sindhu and Nikhil to be part of this convocation center. I was so proud that we are passing out such a highly reputed college. ఎందుకంటే మేము ఈ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యి 4 years అయింది. యాజ్ వి ఆల్ నో 2 years కోవిడ్లోనే అయిపోయింది. కానీ వి నెవర్ ఫెల్ దట్ వి మిస్ కాలేజ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ అంటే క్లాసెస్లో కానీ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్స్. అండ్ వీ బ్యాచ్ ఆఫ్ 2020 స్టూడెంట్స్ ఆర్ సో ప్రౌడ్ దట్ ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ అటెండ్ అయ్యి 13th కాన్వకేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. ఈ త్రూ అవుట్ జర్నీలో ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ మై పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అండ్ మెయిన్లీ బ్యాచ్ ఆఫ్ 2020 స్టూడెంట్స్కి మా సీనియర్స్ I thank each and every single person over here, and thank you GITAM for amazing study and amazing memories over here. Thank you. హాయ్, ఐఎమ్ షిరిన్ మెహర్. నేను గీతం యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాను 2018 to 2022. మేము ఇయర్ పాస్ అవుట్స్. ఈరోజు మా కాన్వకేషన్ అంటే బేసిక్లీ మేము చాలా కష్టపడి మా డిగ్రీని తీసుకుంటున్నాం ఈరోజు. ఇట్స్ రియల్లీ హ్యాపీ అచీవింగ్ దిస్ మచ్, బట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ కోవిడ్లోనే వెళ్ళిపోయింది. అండ్ మా కాలేజ్ చాలా బాగుంటుంది. ప్లేస్మెంట్స్ మాకైతే చాలా బాగా వచ్చాయి ప్లేస్మెంట్స్. ఫ్యాకల్టీ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటావా, హైదరాబాద్లోనే ది బెస్ట్. ఇదైతే దాట్ హ్యాస్ నో అదర్ సెకండ్ థాట్. యా, ఐల్ ఆల్వేస్ మిస్ మై కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ. My name is Deepika. I'm from BSc Stats, final year. I got placement from Apollo Pharmacy for 30,000, 25,000 per annum, per month. At GITAM, the studies are very good, teachers are very friendly, and the environment is very nice, very comfortable to communicate.
I'm a Saiteja, graduated in BSc Statistics and got placed in Infosys. Thank you. So my name is Mohammad Hussain, and I have completed my BTech in 2020 in Mechanical Engineering Department, and I have got placed in Pennar Industries Limited, and our college is very good, and it has good culture and good nature, and it provides 95% placement. It's a eco-friendly college. It's a very good college. సో హలో హాయ్, నేను గీతం 4th ఇయర్ అయిపోయింది గ్రాడ్యుయేషన్ 2018 బ్యాచ్ని. నేను ఆల్రెడీ ప్లేస్మెంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను వాల్యూ మొమెంటమ్. కాలేజ్ అయితే చాలా మంచిది, ఫుల్ మంచి గైడెన్స్ ఉంటుంది, ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉందో అంతనే స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. అందరికీ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అంత గ్రేట్ కాలేజ్ ఇది. అందరికి ఎలా ఉన్నా కూడా వర్తీ చేస్తుంది కాలేజ్. My name is Kaif Ali Khan. I am from Computer Science Department at GITAM University, School of Technology. I am from Hindupur, Andhra Pradesh. So this year I am graduating and I have been nominated for gold medal. And I am very happy that I have been here and I have had very good 4 years. Yes, I have learned many things in the way of these 4 years. And basically, I am now placed at IIT Hyderabad for MTech in computer science, and I thank GITAM, especially one of the professors. His name is Shiva Prasad sir. He has helped me a lot in guiding me in my career and all. And that's it. Thank you very much. హలో, నా పేరు ఆముక్తా చౌదరి గద్దే అండ్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్ని. ఇవాళ నేను గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాను గీతం నుండి, అండ్ నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను దట్ నేను గీతం నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాను. నేను బెస్ట్ ఆల్రౌండర్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచాను ఫర్ ద అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అండ్ గీతంకి వచ్చే ముందు ఆబ్వియస్లీ డౌట్స్ ఉంటాయి దట్ కాలేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని, కానీ కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం చాలా బాగుండింది. సో అందుకే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ గీతం అండ్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ దే ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. Hi everyone, my name is B. Jahnavi Priya. నేను 2022 బ్యాచ్ CSCలో పాస్ అవుట్ అయ్యానండి, అండ్ ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యాక్సెంచర్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కాలేజ్. చాలా సపోర్ట్ చేశారు అందరికీ, అండ్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని వాళ్ళ వీక్నెస్ బట్టి అవన్నీ బట్టి మంచిగా ట్రైన్ చేశారు. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ కరోనా టైంలో కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారండి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చాలా మంచిగా తీసుకున్నారు. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ గీతంలో జాయిన్ అయినందుకు. ఐఎమ్ టోటలీ సాటిస్ఫైడ్. సో ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, ఎవరికైనా ఇంజనీరింగ్ కావాలంటే ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ ద గీతం కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ. My name is Navya Sai. I am here studying I have completed my graduation here itself and my post-graduation also here itself. So I have been as a student for GITAM for 5 years. So I'm as a student as working professional. I have been working in Dr.The. So here I have came after my completion of 12th standard. I have been student as well as a working professional for 5 years. So I have been still working in Dr.The.'s only. GITAM is like very very good culture to study for student. If you are a parent who are willing to give your student a bright future, here is the GITAM in Hyderabad, so where you don't compromise a quality education. It's an important day for in the calendar of any university. Right at the outset, I wish you luck. So the first of all, I want to say that all of you, all of us, the whole class of those present in front of us have had a very difficult time. Not only you, the world has had difficult time. So this class which is graduating, which is finding very difficult to keep quiet for a minute, is the class that has gone through a huge amount of stress. And if you think there are some gaps, I hope there are no gaps, because everybody has tried very hard to fill up those gaps. If there are any gaps, then I'm sure very soon they'll be taken care of. As I speak with you, the word that you're going to move into offers you amazing, exciting possibilities. చూశారుగా గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్లో ఘనంగా 13వ స్నాతకోత్సవం వేడుక. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.